Hi. Today we'll discuss NTA paper 7. Just my phone is in aeroplane mode. This app is designed in a nice way, as you all know. So first question. So NTA 7 we have, okay. The correct set of diamagnetic substances among the following are aluminium and ichad first. Aluminium, sodium, calcium, oxygen. Ivi para unnai kada, aluminium, oxygen, para. Bismuth, copper, lead, silicon. Cobalt, nickel, gadolinium, adi kaadu. Silver, niobium, magnesium and calcium. So compulsorily manaki B option correct ide. Okay, bismuth, copper, lead and silicon. Diamagnetic elements in nalugu options loni. Which one is diamagnetic anante? Next, okay, AC source undi. AC source yokka RMS voltage 50 volts ani ichadu. Adi RC circuit connect chesadu. Voltage across resistor ichadu 40 volts ani. మరి వోల్టేజ్ అక్రాస్ కెపాసిటర్ కట్టగలమా? వోల్టేజ్ అక్రాస్ కెపాసిటర్ అంటే నాకు ఇక్కడ 2500 మైనస్ 1600 వస్తుంది, అంటే ఇది VC స్క్వేర్ వస్తుంది. VC ఎంత వస్తుంది అప్పుడు? VC విల్ బి 30 volts. సో C ఆప్షన్ ఇస్ కరెక్ట్. చెప్పండి ఎలా చేయాలి? V ఈజ్ ఈక్వల్ టు VC స్క్వేర్ ప్లస్ VR స్క్వేర్, రెండు పర్పెండిక్యులర్ గా ఉంటాయి ఫేజ్ లో. నెక్స్ట్ ఒక కండక్టింగ్ రింగ్ ఉంది, దాని రేడియస్ R, దాని రేడియస్ R, రెసిస్టెన్స్ క్యాపిటల్ R. ఇక్కడ dB/dt ఆల్ఫా ఇచ్చాడు. వాట్ ఈస్ ద కరెంట్ త్రూ దిస్ రింగ్ అంటే dB/dt ఇంటూ πr స్క్వేర్ చేస్తే మనకి EMF వస్తుంది. EMF డివైడ్ బై రెసిస్టెన్స్ చేస్తే మనకి కరెంట్ వస్తుంది. అదే πr స్క్వేర్ ఆల్ఫా బై R సెల్ఫ్. అదేంటి ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్ వస్తుంది కదా, అదే dB/dt ఇంటూ πr స్క్వేర్. Okay. Next question. The rest చేస్తాను చూడండి. ఫోర్త్ క్వశ్చన్, నాలుగో క్వశ్చన్ చేద్దామా? సరే, నాలుగో క్వశ్చన్. ఒక కండక్టింగ్ సోప్ బబుల్ ఉంది, దాని రేడియస్ A అండ్ థిక్నెస్ T. రేడియస్ A అండ్ థిక్నెస్ T. It is charged to a potential V. V అంటే ఎంత? 1/4πε0 Q by కండక్టింగ్ సోప్ బబుల్ అన్నాడు. Q by A ఇదే కదా పొటెన్షియల్. ఇప్పుడు ఇదేమో ఇట్ కొలాప్సెస్ టు ఏ డ్రాప్ అన్నాడు. నౌ ఇట్ కొలాప్సెస్ టు ఏ డ్రాప్. అయితే వాల్యూమ్ ఎంత అయిందాక 4πA² ఇంటూ T కదా, అంటే థిక్నెస్ ఈజ్ ఫార్ లెస్ దాన్ రేడియస్ అని ఇచ్చాడండి. అంటే 4π ఏరియా ఇంటూ థిక్నెస్ ఇంటూ వాల్యూమే కదా. ఇప్పుడు ఒక లిక్విడ్ డ్రాప్ ఫామ్ అయింది, సోప్ బబుల్ కొలాప్స్ అయ్యి లిక్విడ్ డ్రాప్ ఫామ్ అయింది. దాని రేడియస్ కనుక్కుందాం. అంటే ఇది ఇలాగ అయిపోయింది కదా. లిక్విడ్ డ్రాప్ వాల్యూమ్ ఎంత? 4/3 πr³. 4π క్యాన్సిల్ అవుతుంది. 3A² హోల్ పవర్ 1/3 ఈజ్ ఈక్వల్ టు R. ఇప్పుడు పొటెన్షియల్ ఎంత అడుగుతాడు? పొటెన్షియల్ ఆఫ్ ద డ్రాప్. పొటెన్షియల్ ఆఫ్ ద డ్రాప్ ఈజ్ 1/4πε0. చార్జ్ అలాగే ఉంటది, చార్జ్ బయటే ఉంటది. లిక్విడ్ డ్రాప్స్ కండక్టింగ్ డ్రాప్ కదా, చార్జ్ బయటే ఉంటది, లోపల ఉండదు. డివైడెడ్ బై ఈ R. R ఎంత రాయాలి? 3A² హోల్ పవర్ 1/3. అంటే ఆన్సర్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ V అడుగుతున్నాడు. ఈజ్ ఆస్కింగ్ ద ఆన్సర్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ V. 1/4πε0 Q బదులు ఏం రాద్దాం? 1/4πε0 Q బదులు V ఇంటూ A అని రాద్దాం. V into A divided by 3A² T whole power 1/3. So this will be B A power 1/3 divided by 3T whole power 1/3. That is the answer. V A/3T whole power 1/3 రాసి కరెక్ట్. ఫస్ట్ ఉన్నాయి అనుకోండి. మొత్తం ఎంత మాస్ ఉంటుంది? N అంటే ఇదే కదా, మాస్ బై మాలిక్యులర్ మాస్. ఓకే, మోలార్ మాస్ m0 ఇచ్చాడు. Number of moles. Okay.
molar mass m naught is filled in an insulated container which is moving along a horizontal. ఈ లోపల గ్యాస్ ఉంది, v స్పీడ్ తో వెళ్తుంది. సడన్ గా గ్యాస్ అది దాన్ని ఆపాడు, కంటైనర్ ఆపాడు. ఆపితే అది హీట్ ఎనర్జీలో మారుతుంది కదా. చేంజ్ ఇన్ టెంపరేచర్ అడుగుతున్నాడు. చేంజ్ ఇన్ టెంపరేచర్ హాఫ్ mv స్క్వేర్, హాఫ్ m అంటే m by m naught into m naught into v square. అదవుతుందా? the number of moles the mass half mv square. ఇక్కడ ఎంతమ్మా? total mass of the gas ఎంత? m is the total, ms delta t అని రాయాలి కదా. ms delta t ncvdt అని రాద్దాం. ncvdt cv అంటే r by gamma minus 1. ఇది కూడా n అని రాద్దాం. dt కనుక్కోవాలి మనం. we have to monoatomic gas అన్నాడు. n రెండు వైపులా క్యాన్సిల్ అవుతుంది. సో హాఫ్ ఇంటూ m naught v స్క్వేర్. ఈ 5/3 minus 1 ఎంత? 2/3 కదా. 2/3 ఇక్కడ వస్తుంది. 2/3 2 క్యాన్సిల్ అవుతుంది. r కింద ఉంటుంది dt అంటే m naught v square by 3r. సెకండ్ ఆప్షన్. ఓకే, అంటే కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ద గ్యాస్ లో మారింది. ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ద గ్యాస్ ఎంత? ncv dt. అర్థమవుతుందా? నెక్స్ట్, కన్సిడర్ a region of space in a constant ఎలక్ట్రిక్ అండ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్స్ పర్పెండిక్యులర్ గా ఉన్నాయి. ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇలా ఉంది అనుకుందాం కిందకి, అంటే ఇది పాజిటివ్ ప్లేట్, ఇది నెగిటివ్ ప్లేట్ అనుకుందాం. మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఏమో లోపలికి ఉంది అనుకుందాం. లెట్ us say it is inside. ఒక చార్జ్ పార్టికల్ ఇలా వెళ్ళాలి అన్డీవియేటెడ్. సో మనకి ఆప్షన్స్ ఇచ్చాడు v bar in terms of e bar and b bar. ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఏంటంటే b bar cross e bar divided by e square. అంటే యాక్చువల్ గా v is కూడా e by b అని రావాలి. అంటే ఫస్ట్ ఆప్షన్ రాంగ్ అవుతుంది. v equal to e by b అని, దాన్ని వెలాసిటీ సెలెక్టర్ అంటాం. సెకండ్ ఏంటంటే v bar is equal to e bar cross b bar divided by b square. ఇది అవ్వచ్చు. థర్డ్ ఆప్షన్ v bar is equal to b bar cross e bar divided by b square. ఇది కూడా అవ్వచ్చు. ఈ రెండు ఆప్షన్స్ లో చెక్ చేయాలి మనం. v bar is equal to e bar cross b bar divided by e square అన్నాడు. e square. లాస్ట్ ఆప్షన్ అయితే కాదు, ఎందుకంటే అది b by e వస్తుంది. క్రాస్ 90, e bar b bar రెండు పర్పెండిక్యులర్ గా ఉన్నాయండి. e క్రాస్ b చేస్తే e ఇంటూ b sin 90 వస్తుంది. ఈ రెండిట్లో మనం వెరిఫై చేసుకోవాలి సెకండ్ ఆప్షన్ థర్డ్ ఆప్షన్ అని. అర్థమవుతుందా? సరే, చార్జ్ పార్టికల్ ఎలా వెళ్తుంది? ఇదేమో కిందకి, ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ కిందకి అట్రాక్ట్ చేస్తే మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ పైకి అట్రాక్ట్ చేయాలి. అప్పుడే కదా కాన్స్టెంట్ వెలాసిటీతో వెళ్ళిపోయేది. అర్థమైందా? మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ కిందకి అట్రాక్ట్ చేస్తుంది అంటే కరెక్టే, పైకి అట్రాక్ట్ చేస్తుంది. అప్పుడు ఇది ఇలా వెళ్ళిపోతుంది మ్యాగ్నెటిక్. చూడండి, v bar క్రాస్ b bar పైకే ఉంది కదా. అదే bqv sin theta అని ఉంటుంది కదా మ్యాగ్నెటిక్ ఫోర్స్. bqv q into v bar cross b bar. ఓకే, ఇప్పుడు నాకు e bar cross b bar చేస్తే v bar వస్తుందో లేదో చెక్ చేద్దాం. e bar కిందకు ఉంది, కరెక్టే, ఇదే వస్తుంది. v వచ్చేస్తుంది కదా, ఇది వస్తుంది కదా, ఇదే ఆన్సర్ సెకండ్ ఆప్షన్. అర్థమవుతుందా? అంటే ఈ బార్ కిందకు ఉందమ్మా, పాజిటివ్ ప్లేట్ నెగిటివ్ ప్లేట్. b bar లోపలికి ఉంది, క్లోజ్ చేయండి. ఇదే కదా, విఏ కదా. b bar క్రాస్ ఈ బార్ చేస్తే అలా రాదు మళ్ళీ. సెకండ్ ఆప్షన్ కరెక్ట్. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, ఇక్కడ ఒక రఫ్ సర్ఫేస్ ఉంది. ఆ రఫ్ సర్ఫేస్ మీద ఒక బ్లాక్ పెట్టాడు. కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ ఫ్రిక్షన్ 1/2√3 ఇచ్చాడు. ఇక్కడ ఎలాగా మనం ఒక ఫోర్స్ అప్లై చేస్తున్నాం. ఫోర్స్ ఈజ్ 60 degrees. వాట్ ఫోర్స్ వీఆర్ అప్లైయింగ్? 60 degrees ఫోర్స్ అప్లై చేస్తున్నాం. అండ్ మాస్ ఆఫ్ దిస్ బాడీ ఈజ్ √3 kgs. అర్థమవుతుందా? What is the maximum value of F for which the block does not move? Maximum value అడిగాడే. What is the maximum value of F for? G 10 ఇచ్చాడు. G has given us 10.
అంటే ఇలా అప్లై చేస్తున్నాం ఫోర్స్. ఈ ఫోర్స్ కి ఈ సైడ్ కాంపొనెంట్ ఉంటుంది, కింద కూడా కాంపొనెంట్ ఉంటుంది. ఇది 60 అయితే ఇది ఎంత అవుతుంది? ఇది 60 అవుతుంది, ఇది కూడా 60 అవుతుంది. సరే, ఇది ఎంత అవుతుంది? F cos 60. కిందకి ఎంత అవుతుంది? F sin 60. అదవుతుందా? మనం మాక్సిమం వాల్యూ ఆఫ్ F కట్టాలి, సో దట్ బ్లాక్ డస్ నాట్ మూవ్. అంటే ఈ ఫోర్స్ ఇలా యాక్ట్ అవుతుంది, ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ బ్యాక్ యాక్ట్ అవ్వాలి. ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ ఎంత? మ్యూ ఇంటూ నార్మల్ రియాక్షన్. నార్మల్ రియాక్షన్ అంటే mg ప్లస్ F ఇంటూ √3/2. ఓకే, ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ కూడా ఇటు పక్క యాక్ట్ అవ్వాలి. ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ F కడదామే. F ఇంటూ హాఫ్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు 1/2√3 ఇంటూ mg. mg అంటే √3 ఇంటూ 10 ప్లస్ F ఇంటూ √3/2. ఓకే, దీన్ని √3 లోపల తీసుకెళ్దాం. ఇక్కడ 2 క్యాన్సిల్ అయింది కదా. F ఇజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత వచ్చింది? F ఇజ్ ఈక్వల్ టు 10 ప్లస్ F/2 వచ్చింది. అంటే F/2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 10, F ఈజ్ ఈక్వల్ టు 20 వస్తుంది. F ఈజ్ ఈక్వల్ టు 20 న్యూటన్స్. ఫస్ట్ ఆప్షన్ కరెక్ట్. ఫస్ట్ ఆప్షన్ కరెక్టే కదా, 20 న్యూటన్స్. ఓకే, you will see this 20 newtons, first option. Save and next. Okay, next two simple pendulums. Next problem. Next problem చూడండి. Two simple pendulums of length 5 meters and 20 meters are given small displacements in the same direction. ఒక pendulum 5 meter అన్నాడు, ఇంకో pendulum ఎంత అన్నాడు? 20 meter అన్నాడు. Okay, these two are given small displacements. The minimum number of oscillations after the shorter pendulum has completed when the phase difference between them again becomes 0 అన్నాడు. ఏది ఫాస్ట్ గా ఆసిలేట్ అవుతుంది? ఇది ఫాస్ట్ గా ఆసిలేట్ అవుతుంది. చిన్న పెండులం కదా, టైం పీరియడ్ తక్కువ, ఫాస్ట్ గా ఆసిలేట్ అవుతుంది. ω1 ఇంటూ టీ ఈజ్ ఈక్వల్ ఏం రాయాలంటే ω2 ఇంటూ టీ ప్లస్ 2π అని రాయాలి. అర్థమవుతుందా? ఇది ఎక్కువ యాంగిల్ కవర్ చేస్తుంది కదా చిన్న పెండులం. చిన్న పెండులం ఒమేగా అంట √G/L. Time, how many oscillations the shorter pendulum has completed. First time kadam is equal to √G by identa 20 plus 2 into t plus 2π. అదవుతుందా? √G by 5 కామన్ తీసాం అనుకోండి, t కూడా కామన్ తీద్దాం. ఇక్కడ ఎంత వస్తుంది? 1 మైనస్ 1/√4. √4 ఎంత? 2 కదా, ఇజ్ ఈక్వల్ టు 2π. అదవుతుందా? ఒమేగా ఇంటూ టీ అంటే ఏంటి? యాంగిలే కదా. అదవుతుందా? ఇది G10. లెట్ ఇట్ బి G. అలాగే ఉంచుదాం, టైం ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ G ఉంచుదాం. ఇది హాఫ్ వస్తుంది. √G/5 into t into half is equal to 2π. అంటే t is equal to √5/G into 2 into 2π. Okay, this is the time. మరి ఎన్ని ఆసిలేషన్స్ షార్టర్ పెండులం కంప్లీట్ చేసింది అన్నాం. టోటల్ టైము ఇంత తర్వాత మళ్ళీ ఫేజ్ లోకి వచ్చింది. 2π యాంగిల్ ఫేజ్ డిఫరెన్స్ ఉన్నా మళ్ళీ, అంటే ఒకడు ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అవ్వడం మొదలు పెట్టాడు, రెండోడు కూడా అక్కడ నుంచి స్లోగా వస్తున్నాడు. అలా తిరుగుతూ మళ్ళీ ఇద్దరు ఇక్కడే కలిసారంటే ఇద్దరికి మధ్యలో ఫేజ్ డిఫరెన్స్ ఎంత అవుతుంది? 2π అవుతుంది. మినిమం కండిషన్. 4π కూడా అవ్వచ్చు, 6π అవ్వచ్చు. అర్థమవుతుందా? సరే, ఇక్కడ నాకు నెంబర్ ఆఫ్ ఆసిలేషన్స్ ఆఫ్ 5 2π√L/G డివైడ్ బై టైం పీరియడ్ చేశాను అనుకోండి. If I divide this by time period, then I will get the number of oscillations. ఈ 2π క్యాన్సిల్ అయింది, √5/G క్యాన్సిల్ అయింది. 2 oscillations is the answer. అదవుతుందా? C ఆప్షన్. ఓకే, C ఆప్షన్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఎరేజ్ చేస్తాను ఫస్ట్. నెక్స్ట్ ఇంకో క్వశ్చన్ చూడండి. The energy of a photon which is equal to the kinetic energy of the proton. Energy of the photon kinetic energy, proton kinetic energy రెండు సేమ్ అన్నాడు.
సేమ్ ఇది కూడా EA. Lambda 1 is the de Broglie wavelength of proton and lambda 2 is the wavelength of photon. What is lambda 1 by lambda 2 is proportional to e power 0, e power half, e power minus 1, e power minus 2. Is asking this. Energy, what is asking lambda 1 by lambda 2 ratio adugutunnadu. It is proportional to what? E ఏంటమ్మా ఫార్ములా hc by lambda కదా. ఇక్కడ E ఏంటి h by p whole square and h by lambda 1 ఇదే కదా p మొమెంటమే కదా by 2m అదవుతుందా. అప్పుడు lambda 1 is proportional to 1 by root e వస్తుంది. lambda 1 by lambda 2 ఎంత వస్తుంది 1 by root e divided by 1 by e అదవుతుందా. lambda 2 is inversely proportional to EA కదా. అయితే lambda 1 by lambda 2 is directly proportional to root E అవుతుంది. root E అంటే ఎంతమ్మా e power half. సెకండ్ ఆప్షన్. సో B. నెక్స్ట్ రెస్ట్ చేస్తానే చెప్పండి. ఫోటాన్ ఎనర్జీ ఎంత hc by lambda. ప్రోటాన్ హాఫ్ mv స్క్వేర్ రాయొచ్చు. p స్క్వేర్ బై 2m అన్న. p తెలుసు మనకి h by lambda అని. de Broglie wavelength lambda అయితే. నెక్స్ట్ an object of mass m weights m1 in the liquid of density d1. ఒక ఆబ్జెక్ట్ మాస్ m ఉంది, అది ఒక లిక్విడ్ లో d1 డెన్సిటీ లిక్విడ్ లోని d1 density it weighs m1 in a liquid of density d1 and it weighs m2 in a liquid of density d2. Then the density of the object is, what is the density of the object under? అదవుతుందా. ఆన్సర్ m1 d1 m1 m2 లో ఉంది. వీటిలో ఉంది ఆన్సర్. what is the density of the object? వెయిట్ అంటే అప్థ్రస్ట్ ఫార్ములా ఏంటి? upthrust is ఇదే కదా upthrust. this is the upthrust. loss in weight is upthrust. upthrust అంటే volume of the solid into density of liquid. density of liquid d1 కదా into density of liquid into g. అలాగే ఇక్కడ upthrust ఎంత mg minus m2g. ఇది రో కట్టాలి మనం. we have to find out rho, density of the body కనుక్కోవాలి. అదవుతుందా. త్రోట్ g క్యాన్సిల్ చేద్దాం, ఇక్కడ g క్యాన్సిల్ చేద్దాం. అదవుతుందా. సో దీన్ని m into 1 minus 1 by d1 by rho, g క్యాన్సిల్ అయింది. d1 by rho is equal to m1 అని రాద్దాం. దీన్ని m into 1 minus d by rho d2 by rho is equal to m2 అని రాద్దాం. ఇక్కడ రెండు డివైడ్ చేద్దాం. రెండు డివైడ్ చేస్తే m క్యాన్సిల్ అవుతుంది. ఇక్కడ నుంచి రో కట్టేయగలం కదా. క్యాన్ యూ క్యాలిక్యులేట్ దిస్? అంటే rho minus d1 by rho minus d2 is equal to m1 by m2. క్రాస్ మల్టిప్లై చేద్దాం. rho m2 minus m2 d1 is equal to rho m1 minus m1 d2. okay, rho into m2 minus m1 is equal to m1 m2 d1 minus m1 d2. so that is the answer. rho ఎంత వచ్చింది? rho comes out to be m2 d1 minus m1 d2 divided by m2 minus m1. okay, m2 d1 అలా ఉంది. m2 d1 divided by, అంటే కింద m1 minus m2 ఉంటే m1 d2 అని రావాలి. m1 d2 d option. next, length of the telescope for which is now the object lens ki focal length, object lens యొక్క focal length 144 ఇచ్చాడు. eyepiece యొక్క focal length 6 ఇచ్చాడు. what is the focal length, what is the length of the telescope? f0 plus fe కదా. length of the telescope is f0 plus fe.
సో రెండు యాడ్ చేస్తే మనకి 150 సెంటీమీటర్స్ వస్తుంది, అంటే 1.5 మీటర్స్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, the surface tension and vapor pressure 20 degrees centigrade or surface tension ఏమో 20 degrees దగ్గర 7.28 into 10 power minus 2 Newton per meter ఇచ్చాడు. వేపర్ ప్రెషర్ ఎంత ఇచ్చాడంటే 2 into 10 power 3 pascals ఇచ్చాడు. At this temperature the radius of the smallest possible drop which can form without evaporating. డ్రాప్ అంటే ఎంతమ్మా? ఎక్సెస్ ప్రెషర్ ఎంత ఉంటుంది? ఎక్సెస్ ప్రెషర్ is 2T by R. 2T by R is equal to ఇది, దీనికి ఈక్వల్ చేద్దాం 2.33 into 10 power 3. అంటే మనకి R is equal to ఎంత వస్తుందంటే 2T అంటే 7.28 into 10 power minus 2 divided by 2.33 into 10 power 3. అదవుతుందా? స్మాలెస్ట్ డ్రాప్ ఆన్సర్ 10 power minus 5 లో ఉంది. You have the answer in 10 power. ఇది పైకి వెళ్తే 10 power minus 5 అవుతుంది. ఇది అంటే 2 into 7.28 divided by 2.33 into 10 power minus 5. ఓకే, మనకు ఆన్సర్ 4.3 ఉంది. ఇది ఆల్మోస్ట్ ఎన్ని సార్లు పోతే 2.3 into 3 ఎంతమ్మా? 9, 6.9. ఓకే, దాట్ ఈస్ పాసిబుల్. అంటే 4.3 ఉంది. 3.4 ఉంది. 3.4 పాసిబుల్ కాదు, అంటే 4 కన్నా ఎక్కువ ఉంటుంది ఆన్సర్. 4.3 into 10 power అంటే ఏది -1/u. ఓకే, ఇప్పుడు రెండు కలిపేస్తే 1/f plus 1/f కదా, 2/f అయింది. ఇప్పుడు 2/f is equal to ఇప్పుడు 10 సెంటీమీటర్ షిఫ్ట్ అయింది టువర్డ్స్, అంటే ఇదంతా 10 కదా, -1/1 -1/u. ఆబ్జెక్ట్ డిస్టెన్స్ నెగిటివ్ తీసుకుంటామండి. ఇది 1/f is equal to 1/v minus 1/u. నేను ఏం కనుక్కోవాలి? 1/f కట్టాలి, పవర్ ఆఫ్ ద లెన్స్ కట్టమంటాడు. అయితే ఏం చేద్దాం? ఈ రెండు మైనస్ చేద్దాం, 1/u క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి. రెండు మైనస్ చేస్తే 2/f minus 1/f is 1/10 minus 1/20. అంటే 1/f is equal to 1/20 వస్తుంది. అంటే 1/f కట్టాలి, సెంటీమీటర్స్ లో ఉంది. నాకు పవర్ ఫోకల్ 1/ఫోకల్ ఇన్ మీటర్స్ కదా, అంటే 1/0.2 అంటే ఎంత? 5 diopters. దట్ ఈస్ ఆన్సర్. ఓకే, నెక్స్ట్ చేస్తానే. Two uniform solid spheres of copper having radii 15 centimeters and 20 centimeters. Okay, one is heated. Both of them are heated to 70 degrees centigrade and kept at 45 degrees centigrade. What will be the ratio of initial rates of cooling? Initial rate of cooling under dt by dt is directly proportional to surface area ఉంటుంది. T power 4 minus T naught power 4 రెండుకి ఒకటే. అంటే రేట్ ఆఫ్ కూలింగ్ x1 by x2 అని అర్థం. x1 by x2 is 4 pi r square by r1 square by 4 pi r2 square. అంటే 15 square by 20 square. That is the answer. అంటే 3/4 whole square కదా. 9:16 is the answer. What will be the ratio of initial rates of cooling? Rate of cooling is directly proportional to ఇది కదా formula, ms into dt by dt. Same metal అన్నాడా? Two uniform solid spheres is equal to sigma a t power 4 minus t naught power 4. ఓకే, ఇది కాన్స్టెంట్. మాస్ అంటే ఏంటి? వాల్యూమ్ ఇంటూ డెన్సిటీ కదా, వాల్యూమ్ ఇంటూ డెన్సిటీ సేమ్ రండి, సేమ్ మెటల్ కదా. సో మేడ్ ఆఫ్ కాపర్ అన్నాడు, రెండు కాపరే. ఇక్కడేమో 4 pi r square వస్తుంది, ఇక్కడ 4 pi r cube ఉంది. ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు r ఉంటుంది. ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు r అంటే డివైడ్ బై r cube కూడా వస్తుంది కదా. ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ అంటే r2 by r1 వస్తుంది. r2 అంటే 20/15. 20/15 అంటే 4/3 అంటే ఎంత? 1.33. So we have to write that 1.33. Okay, next percentage error అడిగాడు. Your favorite question, percentage error. Okay,
చెప్పండి. A is equal to a square b cube divided by d root c అని ఉంది. పర్సంటేజ్ ఎర్రర్ ఇన్ A అంటే దీంట్లో 1% ఎర్రర్ ఉంది, B లో 3% ఎర్రర్ ఉంది, C లో 2% ఎర్రర్ ఉంది, D లో 1% ఎర్రర్ ఉంది. అదవుతుందా? అంటే 2 into 1 plus 3 into 3 plus 1 into 1 plus half into 2. ఇదే కదా పర్సంటేజ్ ఎర్రర్ ఇన్ A. 2 into delta A by A into 100 వస్తుంది ఇక్కడ. 3 into delta B by B into 100 వస్తుంది ఇక్కడ. ఓకే, half into delta C by C into 100. సరే, ఇక్కడ 2 plus 9 plus 1 plus 1 ఇదెంత? 11. ఫండమెంటల్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ క్లోజ్డ్ పైప్ ఎంత? V by 4L కదా. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఒక 12 వైర్స్ ఉంది. 12 వైర్స్ A కి B కి మధ్యలో ఎఫెక్టివ్ రెసిస్టెన్స్ ఈచ్ ఆఫ్ రెసిస్టెన్స్ 1 ohm అన్నాడు. ఎఫెక్టివ్ రెసిస్టెన్స్ బిట్వీన్ A and B 5/9 అన్నాడు. సో ఇఫ్ AB ఈ రెసిస్టెన్స్ తీసేస్తే ఇప్పుడు రెసిస్టెన్స్ ఎంత అయింది అన్నాడు. వాట్ ఈస్ ద ఎఫెక్టివ్ రెసిస్టెన్స్ నౌ when that A కి B కి మధ్యలో ఉన్న రెసిస్టెన్స్ తీసేస్తే? ఇప్పుడు A కి B కి మధ్యలో ఉన్న రెసిస్టెన్స్ 1 ohm కదా, మిగతా అంతా X అనుకుందాం. ఆ X 1 ఎలా ఉంటే ప్యారల్ గానే ఉంటాయి కదా. అంటే X into 1 by X plus 1 చేస్తే మనకి 5/9 రావాలి. ఆ X కట్టాలి. ఇది కాకుండా దీని మొత్తం రెసిస్టెన్స్ X అనుకుందాం. అర్థమవుతుందా? అంటే మొత్తం A కి B కి మధ్యలో దీంతో పాటు 5/9 అన్నాడమ్మా. ఇప్పుడు ఇది తీసేస్తే మిగతా పార్ట్ రెసిస్టెన్స్ ఎంత అని అంటాడు. ఒకవేళ దీని మొత్తం రెసిస్టెన్స్ X అనుకోండి, ఇది 1 2 ప్యారల్ గా ఉన్నాయి కదా. ప్యారల్ అంటే ఏంటి? X into 1 by X plus 1 X కట్టాలి. Removing the resistance between A and B, what is the remaining resistance? What is the remaining effective resistance? ఇది తీసేస్తే what is the new effective resistance అంటాడు. దీన్నే నేను X అనుకుంటున్నాను. X into 1 by X plus 1 చేస్తే నాకు 5/9 రావాలి కదా. 5x plus 5 is equal to ఎంత? 9x. అంటే 4x is equal to 5, x is equal to 5/4 అంటే 1.25 ఆన్సర్. అర్థమవుతుందా? So that I have to type here 1.25. Okay. Next question చూడండి. Two particles are projected vertically upwards from the surface of the earth with velocities v1 is equal to root 2gr by 3 and v2 is equal to root 4gr by 3 if the maximum heights attained by them are h1 and h2, and what is the ratio of h1 and h2? సరే, minus gmm by r plus half mv square. v square అంటే 2/3, ఇది gm by r square అని రాద్దామే. స్మాల్ g ని ఇంటూ r, స్మాల్ g ని gm by r square అని రాద్దాం. is equal to minus gmm by r plus h1 అని రాద్దాం. ఇక్కడ నుంచి h1 కడదాం. అలాగే h2 కట్టి h1 by h2 కడగలరా? ఈ r క్యాన్సిల్ అవుతుంది. స్మాల్ m క్యాపిటల్ m రెండు క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి. స్మాల్ m and capital M both will get cancelled. ఇక్కడ 2 క్యాన్సిల్ అయింది. ఓకే, minus 1/r plus 1/3 minus 2/3. minus 2/3 is equal to minus 1/r plus h1 అని ఇచ్చాడు. r కూడా ఉంది. సో మైనస్ మైనస్ క్యాన్సిల్ చేద్దాం. 2r plus 2h1 is equal to 3r అయింది. అంటే 2h1 is equal to r, h1 is equal to r/2 వచ్చింది. అలాగే h2 కూడా లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ ఎనర్జీ కదా. ఎర్త్ సర్ఫేస్ మీద ఎంత ఎనర్జీ ఉంటుంది? పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ మైనస్ gmm by r. కైనెటిక్ ఎనర్జీ కూడా సప్లై చేసాం మనం. v స్క్వేర్ ఎంత? 4/3 g బదులు gm by r స్క్వేర్ రాద్దాం. మాక్సిమం హైట్ ఏముంటది? ఓన్లీ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఒకటే ఉంటది. అది అక్కడ హైట్ h2 అని రాస్తాను. gmm కొట్టండి. gmm, స్ట్రైక్ ఆఫ్ gmm. ఇది 2 టైమ్స్ పోతుంది. ఓకే, r ఒకటి మిగులుతుంది డినామినేటర్ లోని. -1/3r, ఇక్కడ -1/3r మిగులుతుంది. -1/r plus h2 మిగులుతుంది. ఇది క్యాన్సిల్ అయింది. సో వాట్ ఈస్ ద రిమైనింగ్? r plus h2 is equal to 2r వస్తుంది.
h2 is equal to 2r. ఈ రెండు డివైడ్ చేస్తే r/2 divided by 2r అంటే మనకి 1/4 వస్తుంది. 1/4 అంటే 0.25 కదా. h1/h2 అడిగాడు అంటే what is that? We have 0.25. అదవుతుందా? Next question చూద్దాం. Okay, there is 25 centimeter long string. 25 centimeter long string, and its mass is some 2.5 grams, and it is vibrating in its first overtone. First overtone frequency is 2/12 root over T by mu. Okay, and the mass of the wire is this much and length is this. Okay, it is under certain tension and also a closed pipe in its first overtone in its fundamental frequency. Fundamental frequency and V/4L kada, V/4L, and this is 30 centimeters long. It is giving 8 beats per second with this wire. 360 is the velocity of sound. 4 into length of this is 30 centimeters. That means 0.3. 3600 divided by 12. This goes 300 times. So this is 300 and this must be 308 or 292 because difference in frequency should be 8. So when tension in the string is decreased, beat frequency is also decreased. That means this is the original frequency. Okay, tension, if tension తగ్గించాడంటే టెన్షన్ తగ్గిస్తే దీని ఫ్రీక్వెన్సీ తగ్గితే బీట్ ఫ్రీక్వెన్సీ కూడా తగ్గుతుంది కదా. అప్పుడు 308 304 అయింది అనుకోండి, అప్పుడు బీట్ ఫ్రీక్వెన్సీ కూడా తగ్గుతుంది కదా. అదవుతుందా? అంటే ఇది 308 కింద తీసుకొని we have to calculate tension. 308 is equal to length of this is 0.25 and tension mu అంటే m/l కదా, m/l అంటే పైన 10⁻³ రాయాలి, కింద 10⁻² రాయాలి. ఓకే, 25/25 is 1 and this is 10⁻⁴ and పైన 10⁻² మిగులుతుంది, ఇక్కడ 10⁻² మిగులుతుంది. ఓకే, this is 308 into 308 divided by ఇది 4 కదా, divided by 4 into 4 into 10⁻² is equal to T. So how much is this? 30.8 into 30.8 by 4. 4 table ఏమైనా పోతుందా? 4 7s 28 again 7 77, ఇక్కడ కూడా 77 వస్తుంది. 77 into 77 is 49 4 49 plus 4 53 9 2 8 5. ఓకే, ఇది ఎంత 9 వస్తుంది, 59. 59.29 is the answer. 59.29. Okay, I have to type it. 59.29. Okay, next అర్థమైందా? ఒక వైర్ సెకండ్ ఓవర్ టోన్ లో ఉంది. సెకండ్ ఓవర్ టోన్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఎంతమ్మా? 2/12 into root over T by mu కదా. సరే, ముందు ఆ ఫ్రీక్వెన్సీ కనుక్కోవాలి. ఒక క్లోజ్డ్ పైప్ ఉంది, దీని ఫస్ట్ హార్మోనిక్ దీంతో 8 బీట్స్ వస్తుంది ఈ వైర్ తో. 8 beats means this is V/4L and we got it as 300. It must be 308 or 292. Difference in frequency should be 8. And one more thing he told, if reducing the tension of this string again decreases the beat frequency. 308 can become 304 and difference in frequency will decrease. That is correct only. So 292, if it even further decreases, for example if it is 288, beat frequency will increase. So that is not correct. 308 we have to take and then you have to substitute L and mu values. Mu is nothing but m/l. Mu is the 10⁻² we got mu, and from there we have to get the
Tension will be in newtons. Okay. Next question. See the next question. There are two magnetic fields. One, the magnetic field is B and the second magnetic field is 2B. And a particle entered with certain velocity. Velocity is given by QBW divided by M. Okay. And what is the radius of the circular path? Radius of the circular path is mv by bq. Here W is the width of this region. Here magnetic field బయటకు ఉంది. Magnetic field is outwards. Okay. And here the magnetic field is inwards. Okay. First ఎలా వెళ్తుంది చెప్పండి. రేడియస్ కిందకు ఉంది కాబట్టి ఇలా వస్తుంది, ఇలా టర్న్ అవుతుంది. రేడియస్ కడదాము mv by bq. The q bq cancel in the m cancel in the w is the radius. So it goes up to here. Okay, this goes in a circular path and this is the radius. W is the radius. Okay, okay, from here it goes like this, and where field is 2b, field is 2b, 2b field unte radius kuda half అయిపోతది. సో ఇక్కడ టైం స్పెంట్ pi m by bq, pi m by 2bq, 2b కదా ఇది. మరి ఇక్కడ టైం స్పెండ్ ఎంత? ఇది కూడా pi m by 2bq. సో రెండు యాడ్ చేస్తే మనకి ఎంత వస్తుంది? pi m by bq. ఇది క్వార్టర్ సర్కిల్ కంప్లీట్ చేసింది. ఇక్కడ హాఫ్ సర్కిల్ కంప్లీట్ అయింది. హాఫ్ సర్కిల్ కంప్లీట్ అయినా కింద మనకి మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇక్కడ 2b ఉంది. ఇది కూడా విడ్త్ w అనే ఇచ్చాడు. దిస్ ఇస్ ఆల్సో విడ్త్ w. సో టైం పీరియడ్ ఫార్ములా ఏంటి? 2 m by bq కదా. దాంట్లో సగం pi m by ఇక్కడ కాకపోతే 2b into q అని రాయాలి. మరి ఇది క్వార్టర్ అంటే pi m by 2bq అని వస్తుంది. సో దిస్ ఇస్ ద ఆన్సర్, డి ఆప్షన్. Okay, next question. I am erasing this. So resistivity of pure silicon is 3000 ohm meters. Okay, mobilities of this electron is 0.12. and mobility of hole is given as 0.045. And now in this pure silicon some impurities are added. 10 power 19 phosphorus atoms are added. Phosphorus ante pentavalent. Okay, number of electrons perigipothayi. First, now what is the resistivity? Resistivity E formula number rho into J kada, electric field. Okay, J ante I into I by A. Okay, and what is this? NEA VD. I is NEA VD. VD is drift velocity. Drift velocity is drift velocity by electric field ento cheppandi. Mobility. So here rho is there. Okay, rho is equal to 1 by NE mu anustadi. 1 by NE mu anustadi. If we take this, N ante number of electrons and holes, E also you can take common. Mu hole plus mu electron. So this resistivity is given as some 3000. Resistivity is given as 3000 and this is 1.6 into 10 power minus 19. The n మనం కనుక్కుంటే this is almost 10 power 16. This is almost 10 power 16. Now ఇప్పుడు 10 power 19 phosphorus atoms యాడ్ చేస్తున్నాడు. 10 power 19 కి 1.00 ఇంకో 10 power 16 యాడ్ అవుతుంది. ఇది దీనికి యాడ్ అవుతుంది కదా.
నెంబర్ ఆఫ్ హోల్స్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ రెండు ఒకటే. నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు నెంబర్ ఆఫ్ హోల్స్ ప్యూర్ సిలికాన్ లో. అర్థమవుతుందా? ఇంటూ 2 చేయండి. పోనీ ఏదైనా మనకి 1.002 into 10⁻19 అవుతుంది తప్ప వెరీ స్మాల్ మైన్యూట్ చేంజెస్ దర్ బికాస్ ఆఫ్ ద ఎడిషన్ ఆఫ్ దిస్. ఇదే డామినేట్ చేస్తుంటారు. ఇప్పుడు మనకి రెసిస్టివిటీ ఫార్ములా ఏంటి? 10⁻19 ఇది వేసేద్దాం. 10⁻19 ఇంటూ చార్జ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్, అంటే పెంటావన్ అంటే ఎలక్ట్రాన్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి. ఓకే, మొబిలిటీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ వేయాలి ఇక్కడ. మొబిలిటీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ 0.12. ఓకే, ఈ 10 ఇది క్యాన్సిల్ అవుతుంది. ఇది 0.192 వస్తుంది. సో దిస్ ఇస్ 5.2 అలా వస్తుంది. ఓకే, దట్ ఈస్ ద ఫోర్త్ ఆప్షన్, 5.21. Okay, this is the paper discussion for NTA mock test 7. Very early I will discuss this paper 8, and be ready, be competent. Bye. And this regarding this dielectric strength ఎక్కువ ఉండాలి. Dielectric strength should be more. Even dielectric constant K value ఎక్కువ ఉండాలి, కెపాసిటెన్స్ ఎక్కువ ఉండాలంటే. That question is there. K dielectric constant should be more, even its dielectric strength also should be more. We should take such material as a dielectric. And our third question మనకి ఏ ఆప్షన్ ఏదో వస్తుంది. ఓకే.